Hello, baby. Hello, love. Hola, amor. Hola, baby. We're gonna do this latest episode of the download. Vamos a hacer este último mensaje de la descarga. If you're here, it's by divine design. Si estás aquí, es por propósito divino. If it resonates, pick it up and run with it. Si resuena, recógelo y corre con eso. Si no, déjalo. If it doesn't, just leave it. Okay. We're going to start with the alpha and omega messages. Vamos a empezar con los mensajes de la alfa y omega. We pull these cards first and leave them there for the end, where they put a pretty bow in our message. Jalamos esos mensajes primero y los dejamos para leer últimamente, en donde nos ponen un mono bonito en nuestro mensaje. Okay. A ver, ¿cuál es de descarga de hoy? Let's see, what's the download for today? Can I have one card, please? ¿Se me da una carta? Por favor. Ahí está. So we'll save that there. Let's see from our second deck. Vamos a ver del segundo juego. I have one message for the download today. Thank you. Una carta por la descarga de hoy. Ahí está. Okay. What's the dominant energy on Earth that's affecting all of its residents? ¿Cuál es la energía dominante en la Tierra que está afectando a todos los habitantes aquí? What do we have? ¿Qué tenemos? What's the dominant energy for today's download? ¿Cuál es la energía dominante por la descarga de hoy? Gracias. Thank you. We have the Hermit. El ermitaño. Okay. The Hermit represents soul searching. Representa buscando almas. It also represents a dark night of the soul, I heard. También oí que también representa un noche oscuro del alma. It represents Virgo energy. Representa la energía de Virgo. And Virgo can be real obsessive compulsive about things. Virgo puede ser muy compulsivo y obsesivo cerca de cosas. It depends on where their vibration is. Claro que depende en dónde está su vibración. Porque cuando está enluzado, se puede mantener bien perfecta la limpieza de su casa y todo. It depends on where their vibration is, because when it's a higher vibration, they could be very picky and, they keep their house perfect and all that stuff. There's nothing wrong with that. But when they're in a dark energy, pero cuando está en una energía oscura, they can be very going on and on about negative perspectives. Puede andar dando vueltas y vueltas de perspectivos negativos. Okay, so that energy shows up for the download today. Let's get a P&Q oracle. Vamos a jalar una carta del oráculo de P y Q. Okay, look, it fell out and it went all the way to the floor right away. Se cayó y se volteó hasta el piso ya. Okay. So this is Grandma on the bed, and Shark Daddy and Shark Boy, and me and Mommy. Okay. When this card comes out, there's a protective energy. Okay. It's like two are sitting under this protection, and they're kept apart. It's like the negative energy can't touch you. That's what it's showing me today. Esta carta me está enseñando que hay protección, que hay ciertas energías que no te pueden tocar. I heard they can't get you when you're down, o no te pueden tocar cuando estás en el piso. Okay. Interesting. So somebody thinks that they're going to be able to do something against you, is what I'm hearing. Alguien piensa que pueden hacer contra ti, en lo que oigo. They're not gonna, it's not going to work. No va a servir. They cannot. No se puede. Okay. Let's see what's going on. We'll pull one card from the Akashic Tarot to see the energy
of the download today. What's happening in the download? Okay, vamos a jalar una carta del tarot akashica para ver qué está sucediendo ahorita. We have the Akashic Library. Tenemos la biblioteca akashica. Okay. This is High Priestess energy. This is la energía de la sacerdotista. Okay, so now this is showing me that you're protected while you're elevating your consciousness, is what I just heard. Okay, ahora me está enseñando esto, que estás protegida mientras que está elevando tu conciencia, es lo que oí. Some of you are, while you're sleeping, you're accessing the Akashic Library. Alguno de ustedes, mientras que estás durmiendo, estás accesando la biblioteca akashica. So you're having dreams, estás soñando. And in these dreams, it's showing you. Am I in your dream? ¿Estoy yo en tu sueño? Pero es porque como salió la palabra, okay, because of the way the words come out, that provoked me to ask you that question. It's, if that's true, si eso es la verdad, oigo que en una vida pasada yo fui tu maestro. And in a past life, I was your teacher. And that's how we align. That's how we align at this time again. Y así nos alineamos en este tiempo otra vez. Okay. But what else was I going to say? Pero ¿qué más iba a decir? In the Akashic Library, when you're having this dream, you're seeing other alternate reality life experiences. Estás viendo experiencias en dimensiones alternativas de tu vida. Okay, experiencias de tu vida en dimensiones alternativas. So you're seeing your life experiences from other dimensions, okay? So these are your life experiences. And in some of those, the same people are present. En alguno de ellos, la misma personas están presentes, pero se portan diferentes. But they behave differently in those other dimensions. They're making different choices in these dimensions. Están haciendo decisiones diferentes en esta dimensión que aquellas. Okay. Show me more about this energy of the download today. We'll use the Play School flashcards next. The flash. Vamos a usar las cartas de Didacta Play School para ver más de la energía ahorita. Okay. I heard, how can we play in this experience? Oye, ¿cómo podemos jugar entre este experimentado? A ver, I have 3 cards coming out. Salen 3 cartas. We have the 8 of Wands. Tenemos 8 de bastos. Okay, it's not wands, actually. De verdad no es bastos. Son brochas de pintura. They're paintbrushes. Okay, create. Hay que crear. Create beauty where you go. Oigo. Crear belleza en donde te vas. Let me see what else. We have the 2 worms. Tenemos 2 otra vez. Ok. Se parece que cuando te encuentras a una persona, aunque se pone un poco diferente que ti, eran igual. I heard when you meet another person, even though they're a little bit different from you, you were the same. And you're still the same. Y todavía están iguales. So come with a smile on your face. Entonces llega con una sonrisa en tu cara. And the 12 kangaroos. Y tenemos aquí los 12 de yacht. Okay. Telling me that this is how you, it's like you have ancestral support. Aquí tienes el apoyo de tus ancestros. Because they want to see how you're going to apply love in your life, porque quieren ver cómo vas a aplicar el amor en tu vida. All right. And then that smile that you share, it spreads. Y luego esta sonrisa que estás compartiendo va creciendo.
So it's like, how does that have anything to do with the Akashic Library? Oh, because when you're in the Akashic Library, you're seeing how you and somebody react in a place of love, porque estás mirando en la biblioteca akáshica como tú y una persona tiene reacciones del amor en aquel vida. Let's see how you're feeling at this time. Vamos a ver cómo estás sintiendo en este tiempo. A ver, enséñame sus emociones. Show me your emotions. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? What's the feeling here? ¿Cuál es el sentimiento aquí? We have 3 cards coming out again. Otra vez está saliendo 3 cartas. Okay. Let's see what we have. A ver qué tenemos. Caution. Precaución. Cuidado. Hunger. Hambre. And then we have sweetness. Dulzura. I hear going about it in a careful way. Going about connections in a careful way. Because there's a specific type of connection. Oigo, yendo por conexiones en una manera diferente porque está listo para aceptar una conexión especial. Okay. I see somebody in the Akashic Library, you're seeing an experience with the person who you know, but the experience you have with them when you're in the Akashic Library is different than the experience you're having with them in the 3D reality. And now you understand why there's that desire to see something else from this person, because that desire is stemming from the fact that in another dimension, your soul is in tune with the fact that they are a different person and they treat you differently. So it's like you're so spiritually in tune that the consciousness you have about this person not only includes from this dimension, but the other dimensions, but in this dimension, they're just not doing what they're doing in the other dimensions. Entonces, estoy mirando a una persona quien tiene un sueño en la biblioteca akáshica, enseñándote una conexión con una persona quien conoces aquí en esta dimensión. Pero en esta dimensión es como tú tienes un deseo por esta persona, quieres algo bonito con esta persona y puedes estar esperando a verlo, pero es porque tu alma está conectado con esta persona y contigo en una otra dimensión alternativa en donde la misma persona se porta diferente. Entonces hay mucho amor ahí, está algo bonito, pero en esta dimensión no. Okay. That was a lot. Eso fue mucho. So what I'm hearing is sometimes you want to understand, how could I love them so much even though they treat me so bad? And now I hear the song from Club Nouveau, Why You Treat Me So Bad. Okay. Yeah. Y estás pensando, ¿por qué lo amo tanto si me maltratan tanto? ¿Por qué lo amo tanto? Pues es porque en otra dimensión ustedes están juntos y tú estás conectada con más versiones de ti por tu alma, y tu alma está sintiendo los sentimientos que traes por la misma persona en una dimensión alternativa, porque en aquella dimensión la persona te trata muy bien, pero en esta no. Interesante. That's really interesting. Let's get something from the cue cards. Vamos a sacar algo de los oráculos de Q. Okay, look. Immediately it comes out. In the past, I heard. En el pasado oí. Encounter. Yeah, I heard a brief encounter. Oigo encontrando. Oigo que fue temporario in the past. Fue temporario. It was not long term. We're talking about this physical 3D dimension. Estamos hablando ahorita de esta dimensión físico, tercera dimensión. From your experience in the past, in this encounter, in this 3D experience, what happened? De tu experimentado en esa tercera dimensión, en esta vida física, en esta realidad, ¿qué pasó cuando lo encontraste? A ver. I heard you noticed an energetic draw to this person. Oye, que te notabas una
llamada energética a esta persona. The Devil and the King of Wands. El Diablo y Rey de Bastos. Yes. But in this dimension, you're dealing with the shadow side reality of this King of Wands. Pero en esta dimensión, estás entre un trato con una persona. El Rey de Bastos, quien está viviendo en su oscuridad. Okay. Which makes this person very, they're focused on sex. Está enfocada en el sexo, está enfocada en diversiones. They're focused on fun and distractions. This person is a very they're physically oriented. Esta persona está muy enfocada y físicamente en tu pasado. Leo, Aries, Sagittarius energy, energía de Leo, Aries, Sagitario. You had a sexual desire for this person. Tú también tenías un deseo sexual por esta persona. It could have just been that you were with this person for just sex. Podría ser que tú solo estabas con esta persona solo por sexo. Okay, let me see in your past their energy. A ver, en tu pasado, su energía de ellos. I also hear so many of you in the past were trying to work from doing the right thing. También oigo que en el pasado la mayoría de ustedes estaba muy enfocado en hacer la cosa correcta, but it wasn't always the right thing for you, even when it felt bad for you. Pero siempre no será la cosa correcta por ti, porque lo hacías aunque se sentía mal por ti, so that somebody else could be happy, para que los otros podrían ser felices. Yeah, in the past, their energy was a siren of fire. En el pasado, su energía, la sirena de fuego. This person was not trying to be a permanent fixture in your life. Esta persona no estaba tratando de ser una figura permanente en tu vida. No. You were thinking, this is the one. Tú estabas pensando, esta es mi persona. But you found out that person in the past, another fire sign card con otro signo de fuego aquí, they were not on the same level. They weren't ready for the same level of action that you were. Encontraste que no estaba listo por la misma nivel de acción que tú estabas listo. Right now, what's happening? Ahora, ¿qué está sucediendo? Ahora, ¿qué está sucediendo? What's happening now? One card, please. Thank you. Oh, we have stormy weather and win-win. Tenemos la clima de tormenta y gana-gana. Interesting. So I see that you're having two different experiences. Estás teniendo, aquí son dos personas con dos experimentados diferentes. Okay. Yeah. So is your energy split? ¿Es tu energía dividida? Por alguien, sí. Yeah, for someone it is. It's split because sometimes it's good and sometimes it's bad. Oigo que a veces que está bueno, pero a veces está malo. Okay. Let me see your energy right now. A ver tu energía entre esta situación hoy. One card, please. Una carta, por favor. And we have the Six of Pentacles. Tenemos Seis de Oro. You know that no matter how it turns out, even if they're feeling bad, like it's not your fault. Tú sabes que ni modo como resulta, como salen los resultados aquí, no es tu problema si ellos están teniendo un problema. No es tuyo. Okay, that you're winning anyways. Tú sabes que estás ganando de todos modos. Okay, let me see their energy right now. Vamos a ver la energía de ellos ahora. One card, una carta. 10 de oro. Oh, they're having family problems. Somebody here is having family problems. Alguien aquí está teniendo problemas con su familia. Things are working out in your life, but they're having problems at home or family problems or problems about their money or problems about
Their health, oh my God. Alguien aquí, mientras que está sirviendo todo en tu vida, ellos tienen un problema con su familia, con su dinero o con su salud. Se le está pasando ahorita. And they're hungry for you. Tienen un hambre por ti. Because you always come with love to situations. Porque tú siempre llegarás con el amor a situaciones. They reminded me of a connection I had where anytime this person said they had the slightest physical issue, I would offer my healing energy without asking. I would just tell them, you want me to see if I could do anything about it? And then I would work my magic and offer that healing. And they never had a problem accepting that. They loved that, but they didn't see the value of it. And so this is like where you did something like that, and now that you're not there to do it when they are missing that, right? Es como que tú antes usabas tu energía para la sanación de alguien y ahora que le está pasando dificultades, pues te extrañan, te quieren, tienen un hambre por ti. Somebody here like you gave up your time, your money, your energy. Diste de tu tiempo, tu energía, tus recursos. So either way, you're good. En cualquier manera, estás bien. But they need you. They're going through difficulties, pero ellos te quieren. Está pasando dificultades, family problems, problemas de la familia, problems with their health or problems with their money, o problemas con su salud o su dinero. Entonces te están buscando a ti y se me hace que puedes recibir un mensaje de ellos. I see that you could be getting a message from this person. Yeah, you saw how in a past or in an alternate reality, this person is real loving and caring and you guys get along great. But in this reality, it's just not like that. Mirases en otra dimensión como tú y esa persona se van todo bien, pero en esta dimensión no es así. No es así. But the way you were acting with them in this dimension was the same way you act with them in the other dimension. Pero como te portabas con esta persona en esta dimensión es igual como lo haces en la otra dimensión, en donde ellos te tratan bien. That's why you're always like trying to do the right thing and then they're gonna act right finally. Por eso siempre estabas tratando de hacer la cosa correcta y por fin te van a tratar bien. Pero nunca sucedió. But it didn't happen that way. So let's see what's going to happen moving forward for you. Vamos a ver qué va a suceder en adelante por ti. And we have one card. Success, fame, and status. El éxito, fama y poder. Status. Okay, status. Okay. Let's see. It looks like you're hitting a sweet spot in life. Se parece que tú estás llegando a un punto dulce en tu vida. Pero mira, esta persona pensando, yo podría estar ahí con ella. This person is going to be laying there thinking, I could have been there with them, but no, there's going to be somebody else there with you. Pero no va a haber alguna otra persona ahí contigo. Or you might even be there by yourself, but it doesn't matter. They're not going to be there because they can't. It's like your energy is protected from them. No van a estar ahí porque no pueden. Porque tu energía está protegido de ellos. Okay. Let me see your energy in the future. A ver tu energía en el futuro. We have the 9 of Wands. That's that protection energy. You're in your strength. You're in your power. Tienes 9 de vasos. Esta es la energía de protección. Estás en tu fuerza, en tu poder. And it's recognized. Está reconocido. Everybody is, it's like this is a Kodak moment for spirit. Este es un momento para tomar un foto por el espíritu. Because they've been waiting to see you stand in your power and take care of you. Porque estaban esperando de verte parada en tu poder y cuidarte a ti. En esta vida. In this life. Instead of still giving all your beautiful, sweet energy to them in this reality, because in another reality, they're so sweet to you. No, if they're not sweet to you in this reality, then you're gonna find somebody who is the way it's coming. Okay, porque está tan dulces por ti en otra realidad, en esta realidad no están. Entonces, vas a dejar espacio por alguien que sí está dulce contigo.
That's what spirit is waiting to see you do. Eso es lo que el espíritu está esperando de verte hacer. Porque en otra realidad, esta persona está muy dulce contigo, te trata muy bien. Yeah, because in another reality, this person is real sweet with you. They treat you real good. But in this reality, they're an asshole. Pero en esta realidad es un culo. Y te maltratan, te desrespetan, oigo. And they mistreat you and they disrespect you. So you could even say you're in love with somebody's potential. Hasta que puedes decir, estás enamorada con la potencial de alguien. You're not in love with who they are. No estás enamorada con quién es. You're in love with the potential that they could possibly be that. Estás enamorada con la potencial que pueden que hay posibilidad que pueden hacer esto. But you're not looking at how they're showing up, pero no estás mirando a cómo están llegando. You're ignoring the facts of this reality. Estás ignorando los factos de esta realidad because of the feeling that your soul has with this person on another level, in another dimension reality. Estás ignorando los factos de lo que está sucediendo entre esta realidad por lo que está sucediendo en otra realidad, porque tu alma está conectado contigo de otras dimensiones y tú en la otra dimensión están viviendo bien bonito. Yeah, you're in the other reality, you guys are living real pretty. But let's see about this reality again. Let's see this person's energy when you come on success, fame, and status, and you're in your power. Vamos a ver la energía de la otra persona cuando estás entre el éxito y la fama, entre tu poder y tu fuerza. And we have the star, the Spider Woman. Tenemos la estrella, la mujer que es araña. La araña está aquí. Well, it looks like this person, interesting, they're going to be, when you protect yourself, it like forces them to go into a healing period, is what I'm hearing. Lo que oigo es cuando te proteges a ti, como de fuerzas, esta persona tiene que empezar a sanar. Like whatever it is that they are doing in this dimension, their higher self doesn't even want them doing. Lo que está haciendo en esta dimensión, en esta realidad, su yo soberano ni quiere que lo está haciendo. What they're doing in the other dimension is what they really want to be doing. Lo que está haciendo en la otra realidad es lo que realmente quieren estar haciendo, porque ahí están amando. Because over there, they're loving. Remember earlier we said you just need to bring your love? ¿Te acuerdas antes cuando digamos que solamente tienes que traer tu amor? Yeah, that's what this person is supposed to do too. Es lo que debe de ser esa persona. But they always try with their tricks to trick somebody. Siempre andan con sus trucos, tratando de engañar a alguien. Yeah. I heard they're going to be caught up in their own web. Que su engaño se van a engañar a ellos mismos. Interesting. Well, it looks like you're going to have a sweet life. Let me see more about this sweet life that's coming up for you. Se mira que te vas a tener una vida muy dulce. Enséñame más de esta vida dulce por ti, la vida dulce. Se oye como una canción. Se me hace que hay una canción que no conozco que se llama La Vida Dulce. It looks like there's a song that's called The Sweet Life that I don't know. It's called The Sweet Life. Okay. Let me see, what does this sweet life look for you in the future? What does it look like for you? ¿Cómo se parece esta vida dulce en tu futuro? A ver, ¿cómo se mira? Okay. In the physical, it looks like 7 of Swords in reverse. En el mundo físico, se parece 7 de espadas a reverso. No longer will you look at people the same way. Now that you've seen this from the Akashic records and you now understand that you had this dream that this person was so sweet to you and so loving to you, and you understand now that that's actually happening in another reality, and that's why you have strong feelings for them even here. It's going to change the way you affect relationships and feelings, okay? Ahora que te entiendas que los sentimientos que tienes muy fuertes por esta persona aquí es porque en otra dimensión te tratan muy bien, pero que en este no es la verdad. Va a cambiar la manera en que tú mires a las relaciones.
The Hangman. Wow, emotionally, you don't feel bad anymore. Acerca de tus sentimientos, ya no te sientes mal. Ya no más. No más avergüenza. No more shame. Because you know that this person has the potential to love you. But if they're not loving you now, then you don't need to accept that. If they're not treating you with love and respect, it doesn't mean they have to be perfect all the time. But, if you're not seeing that, then you don't have to. Tú sabes ahora que si no estás mirando el amor de esta persona, aunque no tienen que ser perfectos todo el tiempo, pues si no te tratan bien, no tienes que aguantar las conexiones. Ahora estás liberándote sin vergüenza. Now you're freeing yourself without shame or guilt. Y tampoco te sientes culpable. Okay, in your headspace, how does this look like? The 7 of Cups in reverse. And tu cabeza, ¿cómo se parece? And I think I'm not I'm holding the deck upside down. Estoy agarrando este juego a reverso, pero interesante porque me dicen que estos mensajes son reversos. So, you're not going to be under the illusions anymore. Ya no vas a estar bajo ilusiones ya no más. Because now you're understanding that sometimes your feeling you're having right now, that person isn't matching that feeling. Porque estás entendiendo que a veces los sentimientos que tienes ahorita, aquella persona no está igual de sentimiento contigo. And so now that you know that means that somewhere else they're loving you, you feel a lot freer to not get caught up in an illusion. Ahora que sabes que esto significa que en otra realidad esta persona te está amando, te hace sentir más libre acerca de pegarse en ilusiones. No se puede, ya no más quedarte en una ilusión. And spiritually, they said to flip this one upright. So, espiritualmente me dijeron poner esta correcto. Aquí tenemos la energía de Virgo. Espiritualmente, la sacerdotista. Spiritually, the high priestess. Okay, this is beautiful and this is a perfect position for it. Está tan bello y esa es la posición perfecta por ella. Because the high priestess is our spiritual knowing, porque la sacerdotista es nuestra conciencia espiritual. So I see like you're trusting in your intuition, you're understanding your feelings better, estás confiando en tu intuición y entendiendo mejor tus sentimientos. You can trust your feelings, but you just know that now some people, they're just not there. Ahora sabes que alguna gente ya no están allí. That's why in your past, this person, you were ready for everything. Es por eso que en tu pasado con esta persona estabas listo por todo. But they were only halfway ready. They were half-baked. Pero esta persona nomás listo como la mitad y no estaba completamente listo. Interesting. So spirit is like, yay, you figured it out. El espíritu dice, ay, qué bueno, por fin la descubriste. That you have such strong feelings for people, but they don't always feel the same way. Or even if they feel the same way, they don't behave that way. Que tú puedes tener sentimientos tan fuertes por una persona, pero a veces ellos no se sienten igual o aunque si se sienten, no se portan así. Eso es significante. That's important. That's significant. This is a big epiphany for you. Esa es una epifanía grande por ti. Because now that you understand how your heart works, that sometimes you're connected to alternate reality versions of these people, you're not going to feel so bad about who you fall in love with. And you're not going to think that just because you have feelings for somebody, this is really going to be your person. You're going to start saying to yourself, let me see how they act in this dimension. Porque ahora que entiendas cómo sirven tus sentimientos, no vas a estar, cada vez que te sientes así del amor por alguien, no vas a estar decidiendo, ay, este va a ser mi persona, ni modo como llegan. No, vas a decir, pues, bueno, yo sé que tiene la potencial porque en alguna dimensión alternativa estamos juntos o estamos amando o amistad o lo que sea. Pero ahora, déjame ver cómo se pone, cómo se porta, cómo están sus acciones en esta dimensión. So that's big shit right there, okay? Yeah, the King of Swords is at the bottom of the deck. El Rey de Espadas está abajo de la carta.
This is about you having a moment of clarity. Es de ti teniendo un momento de claridad. At the bottom of their deck, we have the Five of Earth. Abajo del juego de ellos tenemos 5 de oro. Yeah, they don't have enough. No tienen suficiente. They're in spiritual lack. That's why they can't love you. Están en falta espiritual. Por eso no pueden amar a ti. That's why they can't act in love like they do in another dimension. Because in that other dimension, they're not spiritually lacking. Por eso no se porten igual en esa dimensión como que a aquella otra, en donde te están tratando muy bien, porque en aquella dimensión diferente no está faltando espiritualmente, pero en esta sí. Okay, what's at the bottom of the cue cards? Abajo de la carta de Q. Ring, ring, ring. Anillo, anillo, anillo. Okay, so it also sounds like a telephone call. También se oye como una llamada de teléfono. I see with this ring, 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 the spirit has been trying to advise you about a romantic connection. Yo miro en esta carta que el espíritu te trata de darte consejos sobre una conexión. Yeah, and this is happening as you rest. Eso está sucediendo mientras que te descanses. It could be happening during meditation, during a dream. Puede estar sucediendo durante una meditación o durante un sueño. In this dream, you saw that this person is different with you. En este sueño, miraste que esta persona estaba diferente contigo. And now you understand that that's because in that dimension, that's how it is. Y ahora te entiendas que en aquel dimensión, así es. But in this dimension, it's different. So you have to live in this dimension because this is where your physical vessel is located right now. You can honor the feelings of the other dimension, but the physical actions you take in this dimension have to honor yourself in this dimension. Tú puedes honrar los sentimientos que tienes por la realidad en la otra dimensión, pero hay que vivir con lo que está sucediendo entre esta dimensión y honrar también a ti en esta dimensión. You can't live. The only way you can be the same in this dimension and that dimension is with that person is if they're treating you well in both dimensions. La única manera que puedes portarte igual en esta dimensión y en aquella dimensión es que si esta persona en las dos dimensiones te está tratando bien. And the truth, though, is you can do whatever you want. Y la verdad es que tú puedes hacer lo que quieras. You can treat them real good if you want to in this dimension, but it's going to still feel like crap. Lo puedes tratar muy bien en esta dimensión si tú quieras, pero todavía va a sentir como mierda. Why? Because in this version reality, this person is not giving you what they could in another dimension because they're spiritually lacking. ¿Por qué? Porque en esta dimensión, esta persona no te está tratando o dándote lo que pueda o podría, porque en esta dimensión está faltando espiritualmente. That's what I have for the download today. Eso es lo que tengo por la descarga de hoy. Si tú tienes la membresía, puedes echar tu pregunta personal en los comentarios. If you have your membership, you can put your personal question in the comments. And I'm going to go ahead and read your alpha and omega messages and close this out. Y voy a leer los mensajes de la alfa y omega y cerrar este mensaje. Transmisión, me dicen. 3 of emotions. Wonderful news is on its way. Announcements regarding engagements, pregnancies, births, or graduations will be revealed. New friends will be made, or communities of like-minded people will draw closer to one another. Exciting new beginnings or happy endings are just around the corner. 3 de sentimientos. Buenas nuevas están llegando. Anuncios acerca de compromisos, embarazos, nacimientos o cumplimientos serán reveladas. Nuevas amistades van a estar hechas o comunidades de gente igualmente se juntan más uno con el otro. Nuevas empiezas animadas o finales alegres están por la esquina. Okay. And our final message y nuestra mensaje final. Dear you, it might be hard to believe you'll ever get where you want to go, feel the way you want to feel, and find peace and security, but you can.
There's lots to celebrate in this life. But first, you need to let go of this attachment to achieving certain results. It's easy to get caught in an endless loop of wanting this or that so you can feel safe. The only way out is to surrender the attachment. Empty yourself so you can be filled with something new. The compulsion will be lifted and peace will come. Trust that something better awaits, that something will open up, it'll be new, and you'll see new opportunities for fulfillment. The truth is, whenever you get into the loop, what you are really looking for is spirit. That connection is where the power, the peace, and the purpose lies. Everything else follows after that. Give yourself a hug. We've got you. Loving you so, so much. Querida, puede ser difícil para creer que tú puedes llegar al destino en donde quieres llegar, o sentir como quieres sentir, o encontrar paz y seguridad, pero sí puedes. Hay mucho que celebrar en esta vida, pero primeramente tienes que soltar este apego a cumplir resultados ciertos. Está fácil acordarte en una vuelta de queriendo esto o aquella para sentir seguro. La única manera para salir de esta vuelta es rendirte al apego, desocuparte de ti para que seas llenada con algo nuevo. La compulsión será levantada y el paz llegará. Confía que algo mejor te espera, que algo nuevo va a abrir por ti y vas a ver oportunidades nuevas por satisfecho. La verdad es, en cuando te metes a una vuelta, lo que realmente buscas es el espíritu. Entre esta conexión es donde está el poder, el paz y el propósito. Todo además sigue después de eso. Darte a ti un abrazo fuerte porque aquí te tenemos, amándote tan mucho. Okay. So let me get my tarot deck out of my pocket. That's the download we have today. My pocket tarot deck, I'm going to do Eliza's general request. Okay. Let's see what we have for Liza. What's the mensaje for Liza? What's the general message for Liza at this time? Please and thank you. Okay, you have some cards that flipped over. Tienes unas cartas que se voltearon. At the bottom of the deck, we have the Two of Pentacles. Abajo de las cartas son las de oro. Entonces, habían muchos cambios. There was a lot of changes. The Knight of Rods, Caballero de Bastos. I heard you were inspired. Oí que estabas inspirada. Nine of Cups, to go be happy, para ir a ser contenta, to choose your happiness, para escoger tu felicidad. And guess what? From that, you get a surprise is unfolding. There's something about to fall into your life by surprise. You won't see it coming. It's an act of God, okay? The universe is acting in your favor. Llegará una sorpresa con el torre al reverso, que es un acto de Dios, algo que no mires llegando, pero son los resultados de escoger tu felicidad. This happiness is coming in for you. This surprise, this beautiful divine surprise act of God in your favor is a result of your being inspired to choose your happiness. So, my dear, this is what I have for you. Good move on the changes that you made. Buen movimiento por los cambios que has hecho. Until next time, my dear, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through, called love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. Later, baby. And I'm out. That's all, folks.